10 o'clock అనగాని, but today I went out, so I came late. Okay, so this will be till 1 o'clock. Okay, so 12:36 అవుతుంది time. Okay, so we'll close it by 1 o'clock. If you have any questions, you can post. చాలా మంది మార్నింగ్ కాల్ చేసినారు. ఇఫ్ యూ గైస్ సీయింగ్ దిస్, ఓకే, సో కాల్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే జస్ట్ పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఆల్ యువర్ క్వెరీస్. లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, నోటిఫికేషన్ అయితే రాలేదు. ఓకే 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 ఓకే, ఎవరికైతే క్వెరీస్ ఉన్నాయో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్, నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసిన ఆన్ సబ్స్క్రైబర్స్. ఓకే, సో నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని, సో దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అస్. ఓకే, సో మన కాజ్ని కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ చాలామంది ఏమడుతున్నారంటే హిందీలో చేయండి, ఇంగ్లీష్లో చేయండి, రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది, మీ ఛానల్కి పాటికి 1 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యేటి అనేసి మెసేజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్ ఇన్, అంటే లైక్ చేస్తుండొచ్చు కానీ ఎప్పుడు చేస్తాడో తెలియదు. ఓకే, సో పక్కగా నాకు వెన్ ఐ డూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత హిందీలో అనేది. ఓకే, సో బట్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ గుడ్ విత్ తెలుగు. ఓకే, సో నేను ఏదైతే తెలుగులో చేస్తున్నానో ఐఎమ్ గుడ్ ఎనఫ్. ఓకే, అంటే లైక్ ఐఎమ్ ఫైన్. ఓకే, సో నాకేమీ ఇంగ్లీష్లో అంటే హిందీలో చేయడం ఏం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ రైట్ నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇంటూ దాట్ జోన్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బీ చాలా బర్డన్ అయిపోతుంది నాకు. ఓకే, తెలుగులో చేసి, ఎందుకంటే నేను స్టార్ట్ చేయడమే తెలుగులో స్టార్ట్ చేసిన. ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, సో అందుకోసం తెలుగులోనే స్టార్ట్ చేసిన. అండ్ ఐ మే మూవ్, అంటే లైక్ వేరే ఛానల్ పెట్టాలన్నా లేకపోతే హిందీలో ఇంగ్లీష్లో చేయాలన్నా అసలు మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట మొత్తం. ఓకే, సో అందుకోసమని ఎక్కువ ఇది చేయట్లేదు. ఒకరు కాల్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఆల్రెడీ లైవ్లో ఉన్నాక కూడా. ఓకే, సో 1 second. ఓకే, అందుకోసం అనేసి నేను మన అంటే లైక్ ఏదైతే ఉండిందో డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అయితే లైక్ 60% సబ్స్క్రైబర్ చూస్తున్నారు, 40% నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ చూస్తున్నారు. అండ్ ఇక క్యూబర్నెటీస్ అయితే చెప్పొద్దు. క్యూబర్నెటీస్ ఇన్ తెలుగు ప్లేలిస్ట్ అయితే 60% ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్, ఎవరైతే నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ వాచ్ టైమే ఎక్కువ ఉంది, వాళ్ళ వాచ్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, వాళ్ళ వ్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సబ్స్క్రైబ్స్ మాత్రం లేవు. ఓకే, సో అందుకోసమని డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ని జెన్కిన్స్ నేను మెంబర్షిప్స్లోకి మూవ్ చేసిన. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ బేసిక్ మెంబర్షిప్ 29 రూపీస్. ఓకే, సో మీకు మొత్తం ఇయర్లీ చూసుకున్నా కానీ యూ కెన్ మీకు ఒక 300 రూపీస్ అవుతుంది పర్ యానం. ఓకే, సో అది పెద్ద మీకు ఇది ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే 300 రూపీస్ ఈజ్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. ఓకే, సో మీకు ఒక లైక్ యూ గైస్ నో లైక్ 300 రూపీస్ ఈజ్ నథింగ్ నవ్ డేస్. ఓకే, సో 29 రూపీస్ మెంబర్షిప్ జాయిన్ అవ్వండి, సో దట్ ఐ ట్రై టు మేక్, అంటే ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ ఉంటాయో మొత్తం 29 మెంబర్షిప్లోనే మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. క్లౌడ్ మొత్తం కూడా క్లౌడ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా 29 రూపీస్లోకి వచ్చేస్తుంది. మొత్తం అది 29 రూపీస్ మెంబర్షిప్లోకి వచ్చేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే 199లో ఉంది, నెక్స్ట్ మంత్ 59లోకి వస్తుంది, తర్వాత 29లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ ఐ విల్ మూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ది 29. ఓకే, సో ఏదైతే స్పెషల్గా చేస్తున్నా అంటే క్లౌడ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రాము, డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రాము, క్లౌడ్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రాము, ఆ తర్వాత డెవ్సెకాప్స్ ఏదైతే పైప్ లైన్ ఉందో అది, ఆ తర్వాత ఈఎల్కే ఏదైతే ఉందో ఈఎల్కే మొత్తం కూడా ఐ వాంటెడ్ టు డూ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఈఎల్కే కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఈఎల్కే చేస్తే, ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ఈఎల్కే నవ్ డేస్. ఓకే, సో అది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈఎల్కే అనేది నా కెరియర్కి కూడా. ఓకే, సో నేను అది ఆల్రెడీ హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఐ ట్రై టు పుట్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్ ఇన్ ది వీడియోస్. ఓకే, సో అట్లా మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ డూ ఓన్లీ ఆన్ మెంబర్షిప్స్. ఓకే, సో నేను జీపే, ఫోన్పే ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్స్కే పెట్టినా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దట్ జీపే, ఫోన్పే నంబర్ నేను నార్మల్గా మన ఛానల్లో పెట్టాలనుకోవట్లేదు, ఓపెన్గా పెట్టాలనుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఆల్సో. ఓకే, సో యూట్యూబ్ వాడు ఇంత మనకి అసలు చాలా ఎక్కువ అసలు లైక్ వెన్ వీ థింక్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ ఆల్సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్, ఏదైనా క్వెరీ ఏది కావాలన్నా మనం యూట్యూబ్లోకి వెళ్తాం. ఓకే, సో మనం యూట్యూబ్కి కొంచెం అంటే లైక్ మెంబర్షిప్లో వాడు మనకి 60-40 ఏదో ఉంటుంది, 60 మనకి ఇస్తాడు, 40% వాడు తీసుకుంటాడు. ఓకే, సో అంటే మీరు ఏదైతే 29 రూపీస్ ఇస్తున్నారో అందులో వాడు ఒక
రూపీస్ 12 రూపీస్ వాడు తీసుకుంటాడు. ఓకే, సో ఐఎమ్ టోటలీ ఫైన్ విత్ దట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే హీఈస్ ద వన్ హూ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ యూ ది ప్లాట్ఫామ్, హూ ఈస్ ద వన్ హీఈస్ ద వన్ హూ ప్రొవైడింగ్ మీ ది ప్లాట్ఫామ్ టు గివ్ ఆల్ ద స్టఫ్. ఓకే, సో ఎవరైతే నాకు ప్లాట్ఫామ్ మీకు ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తున్నారో వీ కెన్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు హిమ్. ఓకే, సో యూట్యూబ్ వాడికి గివ్ ఇట్ బ్యాక్ తప్పేం లేదు, ఎందుకంటే మనం కనెక్ట్ అవుతుంది యూట్యూబ్ వల్ల. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో ఇది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ లాగానే యూట్యూబ్ కూడా. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ బ్యాక్. ఓకే, సో సంథింగ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ది ప్రొవైడర్. ఓకే, సో వాడు ఏదో ఒకటి మనకి చేస్తున్నాడు కాబట్టి చాలామందికి లైఫ్ ఇస్తున్నాడు యూట్యూబ్లో, చాలామందికి ఉద్యోగం అంటే డబ్బులు కూడా చాలా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ వాంటెడ్ టు మూవ్ ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ ఇన్ టు ది మెంబర్షిప్స్. ఓకే, సో మీరు మెంబర్షిప్స్లో జాయిన్ అవుతే మీకు ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో సింపుల్ రీజన్ ఎందుకు మెంబర్షిప్స్లో మూవ్ చేస్తున్నది, సింపుల్ రీజన్ ఎవరైతే నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసి మెంబర్షిప్ తీసుకోవాల్సిందే. సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా మీరు వాచ్ చేస్తే లైక్ ఇట్స్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మీ, ఇట్స్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూట్యూబ్, ఇట్స్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్ ఆర్ హూ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద వీడియోస్. ఓకే, సో వాళ్ళకు కూడా మూవ్ అవ్వవు వీడియోస్. ఓకే, సో మీది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ సబ్స్క్రైబ్ దెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో. అండ్ ఆల్సో డూ లైక్ ద వీడియోస్. మీకు ఏదైనా వీడియో నచ్చితే, ఇప్పుడు ఈ లైవ్లో చూస్తున్న వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడిగి మీకు ఆన్సర్ దొరికితే లైక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ మీరు లైక్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూట్యూబ్ వాడు దాన్ని హార్డ్గా పుష్ చేస్తున్నాం అంటే చాలామందికి నోటిఫికేషన్స్ కిందకి వెళ్తుంది, అప్పుడు వాళ్ళు కూడా వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. మనకి లైక్ ఏమంటారంటే రీచ్ ఎక్కువ అవుతుంటారు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. సో హాయ్ గైస్, హాయ్ ముని, హాయ్ రాజేష్, హాయ్ హుసేన్. Pawan, please complete Azure program, bro. I guess it's been a week since you have done a proper Azure session long yet. 4 days to 3 days అవుతుంది బ్రో. లైక్ టుడే ఐ అప్లోడ్, లైక్ ఈరోజు ఎట్లయినా అప్లోడ్ చేస్తాను ఒక వీడియో. సో ఈరోజు రేపు కొంచెం ఎక్కువ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, వీకెండ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ టేకింగ్ టైం. రాజేష్, ఫ్యూ వర్డ్స్ స్పార్క్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పండి బ్రోను. స్పార్క్ నేను అంత ఎక్కువ ఎక్స్క్లూజివ్గా పని చేయలేదు బ్రో, స్పార్క్ పైన నేను ఎంత ఎక్కువ కమెంట్ చేయలేను. బట్ రైట్ నౌ స్పార్క్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో చాలామంది వాడుతున్నారు. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీ. ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ కావడం లేదు, ఏం చేయాలి సాయిరామ్? లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, నేను ఆల్రెడీ ఒక 2-3 days బ్యాక్ ఒక వీడియో చేసిన, హౌ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ రెజ్యూమేస్, మీరు ఏం పెట్టాలి, లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిస్సింగ్ అనేసి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై టు కీప్ ది బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్. గిట్ నుంచి జెన్కిన్స్ వస్తుంది, జెన్కిన్స్ నుంచి మేవెన్ నుంచి నెక్సెస్ వెళ్తుంది, నెక్సెస్ నుంచి డాకర్ నుంచి క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అందరు కూడా అదే చెప్తున్నారు, అందరు రెజ్యూమేస్ అదే ఉంది. ఓకే, సో ట్రై టు చేంజ్ యువర్ రెజ్యూమేస్ విత్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్, విత్ యువర్ అంటే మీరు రియల్ టైం ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు రియల్ టైం వాళ్ళు కూడా చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు. ఓకే, సో who is working in organizations also, they are trying to move into the new organizations. చాలామంది ఆర్గనైజేషన్స్ చేంజ్ అవుతుండడం వల్ల ఎవరైతే కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నారో, ఓకే, సో ఎవరైతే డమ్మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫోకస్ రావట్లేదు. ఓకే, సో నేను గమనించింది ఏంటంటే చాలామంది లైక్ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ అట్రాక్షన్ రేట్ ఇన్ ఆల్ ది ఆర్గనైజేషన్స్. అందరు కూడా కంపెనీస్ జంప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ వేరే టెక్నాలజీస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా డెవాప్స్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. కాబట్టి దెర్ ఈజ్ లాడ్ ఆఫ్ ఏమంటారు, వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయేసరికి మీ రెజ్యూమే వాళ్ళ రెజ్యూమేతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం తేడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు సేమ్ సినిమాని రాజమౌళి తీసిండు అనుకోండి, రాజమౌళి తీసిన సేమ్ సినిమాని ఒక న్యూ డైరెక్టర్ తీసిండు అనుకోండి, న్యూ డైరెక్టర్ని ఎంత మంచిగా యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే బ్రాండ్ వాల్యూ, ఎందుకంటే వాడికి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అనమాట. ఓకే, సో అందుకోసమని మీరు ఏం చేయాలంటే రియల్ టైం దాన్ని పట్టుకోవాలి. అంటే ఆ రియల్ టైం అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైం అనేది కొంచెం స్పార్క్ ఉండాలి అంతే. మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా సరే కొంచెము ఆ రియల్ టైంని అది ఏంటంటారు లైక్ కొంచెం యాడ్ చేస్తే చాలు. మీరు ఎక్స్టెన్సివ్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, అజైల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంది, స్క్రమ్ మేనేజ్మెంట్ ఏంది, క్యాన్బ్యాన్ బోర్డ్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు, మనం ప్రాసెస్ ఎట్లా వాడతాము, ఇన్సిడెంట్స్ ఎట్లా వస్తాయి, చేంజెస్ ఎట్లా వస్తాయి, ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ చెప్పారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అరే వీడు రియల్ టైం మేము తీసుకోవచ్చు మనము, కాకపోతే వీడు కొంచెం టెక్నాలజీ తక్కువ ఉంది, పర్లేదు వీడు మేనేజ్ చేస్తాడు అనుకుంటారు. ఓకే, సో అది చాలామంది మిస్ చేస్తున్నారు, అది చాలా దృష్టి పెట్టండి దానిపైన. రమేష్, హాయ్ సార్, ఐఎమ్ పాస్ అవుట్ 2017, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ఫ్రెషర్ AWS అండ్ DevOps, యూ అవైలబుల్ ఫ్రెషర్ జాబ్. నేనేం జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేయ బ్రో, లైక్ ఐమ్ జస్ట్ హెల్పింగ్ యూ గైస్ టు గెట్ ఇన్ టు ది జాబ్స్.
బ్రో టెల్ అబౌట్ డెవాప్స్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ ఏప్రిల్ అండ్ మే. ఏప్రిల్లో అయితే తక్కువ ఉంటాయి బ్రో, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి వెరీ లెస్, బట్ మేలో యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్. మేలో ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు ఏప్రిల్. ఇప్పుడు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా, లైక్ లాస్ట్ వీక్ బాగా వచ్చినాయి అంట కాల్స్, బైక్ నాట్ షూర్ లైక్ వై ఆల్. నేను అదే చెప్పిన కదా, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా జంపింగ్కి ట్రై చేస్తుండేసరికి ఇట్ ఈస్ లైక్ నాట్ హ్యాపనింగ్ అనమాట. Hi bro, thanks for spending your time and resolving our doubts. Thank you, Sai, no problem. రాజేష్ అన్న ఫోన్పే గూగుల్ పే నంబర్ ప్లీజ్. ఫోన్పే గూగుల్ పే నంబరు లైక్ అదే బ్రో, యూట్యూబ్లోనే మెంబర్షిప్ తీసుకోండి. ఓకే, సో దాట్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ, ఫర్ యూ, ఫర్ యూట్యూబ్. ఈఎల్కే ఇన్ డెప్త్ కవర్ చేస్తారు అజయ్ గారు. ఈఎల్కే ఐ వాంట్ టు గివ్ వాట్ ఐ ఆమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. ఓకే, సో నేను ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నా అది ఇవ్వాలనుకుంటున్నా ఈఎల్కే పైన, బట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ మోర్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు యూడెమీలో కానివ్వండి, అక్కడ కానీ కోర్సెస్ దొరికే దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఓవర్వ్యూ కింద చెప్తారు, ఒక చిన్న లాగ్ ఏదో తీసుకుంటారు, టామ్ క్యాట్ లాగ్ తీసుకొని ఆ లాగ్ని మనం ఎట్లా చూస్తాము, హౌ యూ డూ దట్ ఇన్ ద డాష్ డిస్కవరీలో ఎట్లా చెక్ చేస్తాము, హౌ యూ ఫిల్టర్ అనేది చూపిస్తారు. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ రియలిస్టిక్. ఓకే, సో మీరు ఎట్లా అబ్జర్వబిలిటీ చేస్తారు అండ్ హౌ యూ రేజ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఎక్కువ ఎప్పుడు ఫోకస్ ఏమవుతుంది అంటే, మనం ఎప్పుడైనా లాగింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే యూ నీడ్ టు చెక్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే, సో ఎండ్ టు ఎండ్ ఏమవుతుందని తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈఎల్కేలో ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ అంటే నేను ఆల్రెడీ ఈఎల్కే ప్రాజెక్టే మనది, ఏది మన డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే చేసినామో అది ఈఎల్కే ప్రాజెక్టే, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ అ వెరీ రియలిస్టిక్ వే. ఇంకా అంటే లైక్ ఈఎల్కే అప్లికేషన్ వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చేద్దాం. డెవాప్స్ సైడ్ అయితే ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, బట్ when you are deploying ELK, what happens on the ELK side అనేది చూపించాలనేది నా ఇంటెన్షన్. ఓకే, సో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఆన్ దట్ ఈఎల్కే పైన. అన్న పేమెంట్ అవ్వట్లేదన్నా, ఇప్పటికి 4 times ట్రై చేశానన్నా. బ్రో లైక్ మీ యూపీఐ వర్క్ అవ్వట్లేదు బ్రో, యూ నీడ్ టు వర్క్ విత్ ద కార్డ్. ఓకే, సో ఒక కార్డ్ కాకుండా ఇంకో కార్డ్తో ట్రై చేయండి. యూపీఐ అయితే చాలా ఫెయిల్ అవుతున్నాయి, లైక్ నేను నా దానికి నేను ట్రై చేస్తే నాకు ఫెయిల్ అయింది యూపీఐ. ఓకే, సో కొంతమందికి అయితే సక్సెస్ అవుతుంది, కొంతమందికి ఫెయిల్ అవుతుంది. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ వై. యూట్యూబ్లో కొంచెం ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, యూపీఐ ప్రాబ్లం. సో మీరు కార్డ్తో అయితే ఈజీగా చేయొచ్చు. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్స్ 29 per month అది. ఓకే, సో ఎవ్రీ మంత్ మీకు కట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ రికరింగ్ కాస్ట్ ఏదో ఉంటుంది అది. ఓకే, సో 29 రూపీస్ తీసుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ మీకు 29 కట్ అవుతూ ఉంటుంది. పర్ యానం చూసుకుంటే మీకు సో 12 3 36 అంటే 360 రూపీస్ వర్క్ పర్ యానం. హాయ్ బ్రో, పర్సన్ ఫేక్ పెట్టి 3 years కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద ఒక 6 months వర్క్ చేసి లెఫ్ట్ అయితే నెక్స్ట్ కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్లో 2 companies అడుగుతారా, లేక 6 months కంపెనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనఫ్ ఫర్ బీజీవీ? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది బ్రో, లాస్ట్ ఒక 5-6 years బ్యాక్ ఏముండే అంటే ఓన్లీ 6 months చూసేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత 1 year చేసారు. ఇప్పుడు మొత్తం కెరియర్ అంతా బీజీవీ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో మనం ఎందుకంటే చాలామంది డమ్మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని పోతున్నాం కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై కంపెనీస్ ఆల్సో డూయింగ్ దట్. ఓకే, సో 6 months కాదు, లైక్ మీరు ఏంటంటే 1 year బెస్ట్. 1 year మీకు పే స్లిప్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాడు ఎక్కువ ఫోకస్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఓన్లీ 1 year చూస్తాయి. 1 year చూసి ఏం చేస్తాయంటే, ఓకే వీడి పే స్లిప్స్, బ్యాంక్ స్టేట్మెంటు, ఫామ్ 16 అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి, సో మనము అంత రిగరస్గా మళ్ళీ వెళ్ళి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదని వదిలేస్తారు. టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్, బట్ 1 year ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్ 6 months కన్నా. హై బ్రో, అనేబుల్ టు జాయిన్ యాజ్ మెంబర్ గెటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ డినైడ్. అదే అండి, లైక్ యూపీఐ ఇష్యూ ఉంది, యూ నీడ్ టు గో విత్ ది కార్డ్. రాజేష్, సేమ్ ఇష్యూ విత్ మీ ఆల్సో. యా, మెంబర్షిప్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అని ఉండదు. కరణం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బికమింగ్ ఎ మెంబర్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బయింగ్ మీ ఏ కాఫీ. థ్యాంక్ యూ. అదే అండి, లైక్ ట్రై టు గో విత్ ది కార్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూపీఐ. ఓకే, సో యూపీఐ ఫెయిల్ అవుతుంది, సో ట్రై టు గో విత్ ది కార్డ్. హరీష్, డాక్టర్ హరీష్ కుమార్, హాయ్ బ్రో. డాక్టర్ని పెట్టుకుని నువ్వు పిహెచ్డీ బ్రో, లేకపోతే డాక్టరా? ఎనీ న్యూ సెషన్స్ స్టార్టింగ్ ఆన్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్? సెషన్స్ ఏం లేవు బ్రో, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మన దాంట్లో. ఇఫ్ యూ గో టు ది 29 rupees మెంబర్షిప్, మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంది డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్, లైక్ ఎవ్రీథింగ్. ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్రో, ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్? ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్. ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ ఏదైనా సరే, ఈ 3 చాలా బాగుంది.
హాయ్ బ్రో, హాయ్ రెడ్డి బ్రో, హాయ్ బ్రో. షీలో ఇమేజ్ ఏమి వాడతారు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి? న్యూటానిక్స్ ఏహెచ్లో ఇమేజ్ అంత ఐడియా లేదు బ్రో నాకు. ఇది కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ వాట్ ఈస్ దాట్. 5 years గ్యాప్ బ్రో. వితౌట్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కెన్ ఐ గెట్ జాబ్ ఇన్ డెవాప్స్? వితౌట్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే బ్రో లైక్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ది స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్. చాలామంది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే లైక్ మన ఒక 2018 పాస్ అవుట్, 18 అంటే 19, 20, 20, 4 years గ్యాప్ అని అతను ఫ్రెషర్గా ఇచ్చినారు స్టార్ట్అప్లో. సో కొన్ని కంపెనీస్ స్టిల్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గో ఫర్ దాట్ అండ్ లైక్ యూ కెన్ ట్రై విత్ దాట్. ఓకే, సో మీరు ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై యాజ్ అ ఫ్రెషర్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ గట్ ద 5 years గ్యాప్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే టెక్నాలజీలో చాలా బాగుండాలి మీరు. ఓకే, సో టెక్నికల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ఇంటర్వ్యూ వచ్చినప్పుడు. సో దే విల్ యాక్సెప్ట్. హరి అన్న మీ కంటెంట్ సూపర్, మీరు 199 per month పెట్టినా అది ఒక ఫిలాంథ్రఫిక్ వర్క్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళ కోసం ఒక గెటింగ్ స్టార్ట్ ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేయండి. యా షూర్ బ్రో, అది చేస్తే ఎట్లయినా ఎప్పుడు వచ్చినా అందరూ ఈజీగా వీడియోస్ నావిగేట్ చేయొచ్చు ఏమో అనిపిస్తుంది. అది చేయాలి బ్రో, నేను కూడా ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను. లైక్ ఎందుకంటే లైక్ ఐ హ్యావ్ డన్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేలిస్ట్. ఓకే, సో అప్పుడప్పుడు ఏదైనా వీడియో చెక్ చేయాలంటే నాకే టైం పడుతుంది. ఓకే, సో బికాస్ ఐ హ్యావ్ డన్ అరౌండ్ 600 ప్లస్ అనుకుంటా, 660 or 650 ఉన్నాయి వీడియోస్. ఓకే, 600 వీడియోస్ చేసినాం కాబట్టి లైక్ ఇట్ ఈస్ టఫ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద వీడియోస్. ఓకే, సో దానికోసమని ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఏ వీడియో. ఓకే, సో ద ప్రాపర్ వీడియో ఏంటంటే ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి చెక్ చేయొచ్చు, ఏమేమి చూడొచ్చు అనేది చేయడానికి. ఓకే, సో అది నేను డెఫినెట్గా చేస్తా. అది ఒక 1 weekలో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేనే. హౌ టు అప్రోచ్ యూ ఫర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అన్న టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పింగ్ చేయండి బ్రో. టెలిగ్రామ్ యాప్లో ట్రైటీ టెక్నాలజీని సర్చ్ చేస్తే మన ఛానల్ ఉంటుంది, అక్కడ మీరు నన్ను పింగ్ చేయొచ్చు. కాఫ్కా ఇష్యూస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అండ్ కాఫ్కా కనెక్టర్ లైక్ జేడీబీసీ కనెక్టర్. కాఫ్కా ఇష్యూస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి బ్రో. అంటే లైక్ మీకు కాఫ్కాలో మీకు కాఫ్కా ఎర్రర్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు కాఫ్కాలోకి వెళ్ళి ఎర్రర్ కోడ్స్ అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఆ ఎర్రర్ కోడ్స్ అన్నిటి మీద మీరు ఏమంటారు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అనేసి చూసినారనుకోండి, మీకు స్టాక్ ఓవర్ఫ్లోలో మీకు ప్రతి ఎర్రర్ కోడ్ పైన మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో మీరు అది స్పెసిఫిక్గా తీసుకొని అది పిక్ చేసుకొని మీరు అంటే మీకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటే డెలివరీ చేయొచ్చు. అంటే లైక్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి మాకు అనేసి. ఐ నీడ్ టెరాఫామ్ ఫుల్ కోర్స్ ఆల్రెడీ ఉంది వినోద్ బ్రో. యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ టెరాఫామ్ ప్లేలిస్ట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. ఫ్యాన్ ప్లస్ ఏసీ ఆన్ బ్రో, అయినా కానీ సెట్టింగ్ వస్తుంది. ఒక ఇప్పుడే బయట నుంచి వచ్చిన, బట్ యా బ్రో నెక్స్ట్ క్లౌడ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా 29 రూపీస్కి యాడ్ చేస్తారు. అవును బ్రో, అది 29కి వెళ్ళిపోతుంది మేలో. నెక్స్ట్ మంత్ అయితే 59లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత 29లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బ్రో ఐఎమ్ నౌ అండర్ ట్రైనింగ్ AWS DevOps, కెన్ ఐ గో విత్ ఫ్రెషర్? డెఫినెట్లీ బ్రో, డెఫినెట్గా ట్రై చేయొచ్చు ఫ్రెషర్. హాయ్ బ్రో, ఐ హావ్ 7 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సి డెవలప్మెంట్. టు మూవ్ DevOps విల్ బీ గుడ్ ఫర్ మీ నౌ. మూవ్ అవ్వచ్చు, లైక్ యూ క్యాన్ మూవ్, బట్ వై యూ వాంటెడ్ టు మూవ్ లైక్ ఎంబెడెడ్ సి డెవలప్మెంట్ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ రైట్ నౌ. ఎందుకంటే మొబైల్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడున్న హైప్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కంటే ఎక్కువ ప్యాకేజ్ వస్తుంది. ఓకే, సో డెవాప్స్కి వెళ్ళే బదులు యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు ది ఎనీ ఆండ్రాయిడ్ లేకపోతే iOS. అంటే ఎంబెడెడ్ అంటే ఓన్లీ మొబైలే ఉండదు, యూ మైట్ బీ ఇన్ అదర్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ఆల్సో, బట్ యా డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మూవ్. ఓకే, 7 years ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్ అండ్ యూ కెన్ గో. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ స్పెసిఫిక్గా అట్ సైడ్ మీదే అంటే ఏ డివైస్ పైన చేస్తున్నారో లేకపోతే దేనిపైన మీరు ఎంబెడెడ్స్ చేస్తున్నారో దానిపైన సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. డెవలప్మెంట్లో మీకు చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది అప్పుడు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సజెషన్ అండ్ రిప్లై మహేష్. థ్యాంక్ యూ మహేష్. ముఖేష్ హాయ్ బ్రో, మీరు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తారు? రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది బ్రో, ప్రైవేట్స్లో ఉంది. దట్ ఈస్ 5,000 రూపీస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ అ ఫ్రెషర్ ఇట్ విల్ బీ ఫర్ లైక్ యూ విల్ గెట్ ఫర్ 4,000 అని ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఓకే, సో అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ లైక్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ జాబ్స్ విత్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఏదైతే పెట్టినానో. అండ్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఏమంటారు కన్వర్ట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టు దేర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దే ఆర్ డెలివరింగ్ టు ది అంటే రెజ్యూమేలో పెట్టుకొని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు దే ఆర్ సీయింగ్ గుడ్ సక్సెస్ రేట్. లైనక్స్ అడ్మిన్ రియల్ టైమ్ వీడియోస్ ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి? రియల్ టైమ్ వీడియోస్కి నాకు పింగ్ చేయండి బ్రో. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రైస్ 3K, అంటే ఫస్ట్ 5 ఉండే 4 ఉండే, ఇప్పుడు 3,000. అది యాక్చువల్గా అది కూడా ప్రైవేట్ వీడియోస్లో ఉంటుంది. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ 0 to 3.5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ద జాబ్ విత్ దట్.
కార్తిక్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాఫీ అండ్ బిర్యానీ? కాఫీ 59, బిర్యానీ 199 బ్రో. 199లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి క్లౌడ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాఫీలోకి వెళ్తుంది, అది లైక్ 59 రూపీస్ ఏప్రిల్ నుంచి 59లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు కాఫీ తీసుకున్న ఏప్రిల్ నుంచి యూ కెన్ వాచ్ ఆల్ ది క్లౌడ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. 29 తీసుకుంటే మాత్రం లైక్ ఎప్పుడు లైక్ ఇంకొక 1-2 మంత్స్లో 29 అంటే మేలో 29లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ ఇన్ 29. ఓకే, సో మీరు 29 కూడా తీసుకోవచ్చు. చరణ్, మానిటరింగ్ ఓకే, ఇన్ఫ్రా అండ్ లాగ్ మానిటరింగ్, ప్రాపర్ రిసోర్సెస్ చాలా తక్కువ చేయగలరు. ఎండ్ టు ఎండ్ మానిటరింగ్ సిరీస్ చేసే ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చేయగలరు? అదే బ్రో, అదే లైక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు డూ. ఓకే, సో ఐ డెఫినెట్లీ డూ దట్. హాయ్ బ్రో, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ కెన్ ఐ ఇంప్లిమెంట్ డాకర్ కంపోజ్? డాకర్ కంపోజ్ మీద నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసిన, అంటే ఒక వీడియో కాదు, లైక్ ఇఫ్ యూ గో టు డాకర్ సిరీస్, మన దాంట్లో డాకర్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది, అందులోకి వెళ్తే లైక్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ డాకర్ కంపోజ్. హాయ్ సార్, ఇన్ అజ్యూర్ నైట్ షిఫ్ట్ విల్ బి దేర్? టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్ బ్రో. ఇప్పుడున్న సినారియోస్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి మాత్రమే 24/7 ఉంటాయి. మోస్ట్లీ చాలా తక్కువ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాకపోతే. హాయ్ జై, హాయ్ ఐఎస్ఎం అన్న, 2022 క్యూబర్నెటిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్యూబర్నెటిస్ ప్లేలిస్ట్? ఎగ్జిస్టింగ్ క్యూబర్నెటిస్ ప్లేలిస్ట్కి దానికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుందంటే లైక్ ఇట్ విల్ బీ ఆన్ ద న్యూ వర్జన్. ఓకే, న్యూ వర్జన్ వచ్చి చాలా మనం చేసి ఇప్పుడు 1.5 year అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అన్న ఒక 1.16 ఆర్ 1.15లో చేసింది. ఇప్పుడు మనకు 1.2021 నడుస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. అండ్ ఐ విల్ యాడ్ మోర్ ఏమంటారంటే రియల్ టైంలో ఎట్లుంటుంది ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ కింద చేద్దామని చూస్తున్నా. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ అంటే చాలా ఎఫర్ట్ అది. కాకపోతే ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్ ఇన్ దాట్ వే. అన్న, కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ జాబ్ ఆఫర్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ డమీ ఎక్స్పీరియన్స్, కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ. కెన్ వి యూజ్ అజ్యూర్ విఎస్డి ఇమేజ్ ఫర్? ఓకే, అజ్యూర్ విఎస్డి ఇమేజ్ మీరు అడిగింది. ఓకే, అవుటెక్స్ ఏవిహెచ్ వాట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ బ్రో? చూడాలి బ్రో, ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్, రియల్లీ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ దట్. నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు దానిపైన. ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ దట్. బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ దట్ ఇన్ అజ్యూర్ మన దాంట్లో. గోపి, హాయ్ బ్రో, సర్వీస్ నౌ గుడ్ ఇన్ మార్కెట్? యా, ITIL4 సర్వీస్ నౌ ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. చాలామందికి జాబ్స్ వస్తున్నాయి సర్వీస్ నౌ మీద జంప్ అవుతున్న వాళ్ళకి, ఆర్ కొత్తగా చేసిన వాళ్ళకి సర్వీస్ నౌ అడ్మిన్ కింద వస్తున్నాయి, సర్వీస్ నౌ డెవలపర్ కింద వస్తున్నాయి. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ సర్వీస్ నౌ రైట్ నౌ. ITIL-V4 మీద కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ITIL-V4 ఏంటంటే ఎక్కువ మేనేజ్మెంట్ ఫోకస్లో ఉంటుంది, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, ప్రాబ్లమ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, మీరు అటు సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు, మీ డాక్యుమెంటేషన్ సైడ్ ఎక్కువ మీకు ప్రిఫరెన్స్ ఉందంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ITIL. సాయిరామ్, షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ కావడం లేదు. ఓకే, షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు అంటే టోటలీ డిపెండ్స్ బ్రో. అది మనము వీ కెనాట్ సే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అక్కడ. ఎందుకంటే షార్ట్ లిస్ట్ అవి షెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇట్స్ టోటలీ అ డిఫరెన్స్ ఇన్. ఎందుకంటే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది అంటేనే దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ యువర్ రెజ్యూమ్ అని అర్థం. ఓకే, సో బట్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ బ్రో, లైక్ అది షెడ్యూల్ అవ్వడం లేదు అనేది నీడ్ టు చెక్ ఆన్ ద లొకేషన్, ప్యాకేజ్, ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పెట్టినారా అంటే ఎక్కువ పెట్టినారా, లొకేషన్ కన్స్ట్రెంట్ పెట్టుకున్నారా. ఓకే, సో ఇట్లాంటివన్నీ చూసుకోవడం మంచిది. డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా వాచ్ చేయాలి బ్రదర్? మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి 29 రూపీస్ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది బ్రో. ఆ 29 రూపీస్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. డెవాప్స్ గ్రోత్ చాలా బాగుంది బ్రో, లైక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. అంటే లైక్ గ్రోత్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ 2020 అంటే గ్రాఫ్ ఏం పెరగదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ ఇట్ గాట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గి కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే. ఓకే, ఇంకా ఎక్కువ మంది అయినారు అనుకోండి, మెల్లిమెల్లిగా దిగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ బ్రేక్ పాయింట్. ఓకే, సో చాలామంది అసలు లాస్ట్ ఇయర్ బ్రేక్ పాయింట్ వచ్చింది అన్నారు, కానీ అంత అంటే లైక్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ 2020 అండ్ విత్ 2022 దెర్ ఈజ్ అ బ్రేక్ పాయింట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే అప్పుడు మనకి డైలీ ఒక 6-7 కాల్స్, కొంతమందికి అయితే 10-12 కాల్స్ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, సో నౌ యూ ఆర్ హార్డ్లీ గెటింగ్ 1 or 2 calls, 3 calls, ఎక్కువ మ్యాక్సిమం అంటే 4 calls వస్తున్నాయి పర్ డే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. కొన్ని రోజులు అయితే ఎవ్రీ డే 1 call 2 calls వస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అగైన్ వన్ మోర్ బ్రేకింగ్ పాయింట్.
అంతేగాని డెవాప్స్ వెన్ యూ అంటే ఒక మెథడాలజీ కింద టెక్నాలజీ కింద చూసుకుంటే మాత్రం ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ మెథడ్ యూజ్ ఇన్ ఐటీ. అన్న నాకు గ్యాప్ ఉంది, నాకు జాబ్ వస్తుందా? డెఫినెట్లీ వస్తుంది బ్రో, యూ క్యాన్ గెట్ ఇట్. సయ్యద్ జే కెన్ యూ టెల్ మీ ఎస్ఆర్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ ఏఐ ఆప్స్ ఆర్ ఎంఎల్ ఆప్స్? అన్నీ ఒకటే బ్రో, లైక్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ బట్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. DevOps, SRE, DevOps, SRE are same. AI ops and ML ops are something like AI ops అనేది ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ అన్ ఆపరేషన్ సైడ్ మీకు ఏంటంటే కొంచెం అది ఆల్గరిథమ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని అందులో ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంతే. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అబౌట్ SRE ఆర్ AI ops, ఐ విల్ గో విత్ SRE రైట్ నౌ. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో AI ops మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ అదర్ 1 or 2 years టు పికప్. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ మార్కెట్ రైట్ నౌ, బట్ అంత ఎక్స్టెన్సివ్గా మనకి AI ops టూల్స్, ఓపెన్ సోర్స్ టూల్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా రాలేదు. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. SOC అనలిస్ట్ నేను వాట్ సర్టిఫికేట్స్ చేస్తే బెటర్ బ్రో? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రై టు ఇగ్నోర్ సర్టిఫికేట్. అంటే మీరు జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నట్టయితే అవసరం లేదు బ్రో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, సో ఏం చేయండి అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ ఏమంటారు సర్టిఫికేట్స్, వౌచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే యూ కెన్ డూ. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఏ జాబ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ యువర్ జాబ్, సర్టిఫికేట్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. నాకు 2 years గ్యాప్ ఉంది బ్రో, అండ్ నాన్ ఐటీ అండ్ ట్రైనింగ్లో ఉన్న అండ్ నాన్ ఐటీ అండ్ ఓకే 2 years గ్యాప్ ఉంది, నాన్ ఐటీ అండ్ ట్రైనింగ్లో ఉన్న AWS DevOps. సో ఫ్రెషర్గా వెళ్తే స్టార్టప్స్ అన్నీ ఎలా తెలుస్తుంది? వెళ్ళాలంటే స్టార్టప్స్ అని మీరు రెజ్యూమే పెడితే మీకు మోస్ట్లీ స్టార్టప్స్ నుంచే కాల్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్. ఓకే, సో మీరు 1 year ఆర్ 1.5 years 6 months ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, మీకు ఎక్కువ స్టార్టప్స్ నుంచే కాల్స్ వస్తాయి. ఆర్ మీరు ఎక్కడైనా కానీ ఇంటర్న్షిప్ చేసినా కానీ మీకు స్టార్టప్స్ నుంచి కాల్స్ వస్తాయి. I came to your YouTube recently after completing the DevOps course. What is the next step? And I like DevOps real-time experience. Which subscription will you suggest me? మీరు ఆల్రెడీ DevOps ట్రైనింగ్ అయి ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ మన దాంట్లో, బికాస్ ఇట్ విల్ బి టోటలీ డిఫరెంట్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ది అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. అని బయట మీరు ఏ కోర్స్ నేర్చుకున్నా కానీ ఇట్ విల్ బి టోటలీ డిఫరెంట్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ది అదర్ కంటెంట్. మీకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం దట్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ వీడియోస్. మీరు నాకు టెలిగ్రామ్లో పింగ్ చేస్తే నేను మీకు జీపే నెంబర్ ఇస్తాను. దట్ ఈస్ 5,000 rupees కాస్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో దానికి మీకు జీమెయిల్ ఐడికి యాక్సెస్ వస్తుంది. రియల్ టైమ్ DevOps ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండి షుడ్ ఐ టేక్? అదే బ్రో చెప్పిన ఆల్రెడీ. నిఖిల్, హౌ DevOps ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అజైల్ అండ్ స్క్రమ్? DevOps ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అజైల్ అండ్ స్క్రమ్ అని కాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మొత్తం కూడా అజైల్ విత్ DevOps నడుస్తుంది. ఓకే, సో అజైల్లో స్క్రమ్ అనేది ఒక పార్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వాచ్డ్ మై టోటల్ అజైల్ కంటెంట్, నేను మొత్తం మీకు స్క్రమ్, క్యాన్బాన్ బోర్డ్స్, ఆ తర్వాత స్టాండప్ కాల్స్ ఇవన్నిటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఎజైల్, మీకు తెలుగులో ఉంది, ఇంగ్లీష్లో ఉంది. ఎజైల్ ప్లేలిస్ట్ చూడండి, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్. ఓకే, సో నేను చాలా కంటెంట్ పెట్టిన అక్కడ. మీకు ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనేది మీరు చూసుకోవచ్చు. మీ ప్రాజెక్ట్లో ఇప్పుడు DevOps ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంది అనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్, అంటే ఈ మెథడాలజీని ఇంకో ప్రాసెస్లో పెట్టాలనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ ది అజైల్ క్యాన్బాన్ బోర్డ్స్, స్క్రమ్ కాల్స్, లేకపోతే స్టోరీస్ అండ్ స్టాండప్ కాల్స్ ఇవన్నీ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ మిక్స్డ్ కల్చర్ రైట్ నౌ. నిఖిల్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మెంబర్షిప్. హేము, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Arvind, if we caught in MNC by putting experience, will they allow us if they have really required? No bro, if we caught అంటే లైక్ మీకు మేనేజరు, మీ పక్క కొలీగో వాళ్ళకి తెలిసింది అనుకోండి, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. దే కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో అంటిల్ అన్లెస్ ఇఫ్ యువర్ BGV ఈజ్ రెడ్, నో వన్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో మీ BGV రెడ్ వస్తే మాత్రం దే డోంట్, వాళ్ళ చేతిలో ఉండదు. మీకు మేనేజర్ ఉంచుకోవాలన్నా కానీ ఉంచుకోలేడు BGV రెడ్ వస్తే. హౌ విల్ బీ ది సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్? సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్ అనేది లైక్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ పైన ఉంది సపోర్ట్ ఇంజనీర్. పర్టికులర్గా ఏ సపోర్ట్ ఇంజనీర్, క్లౌడ్ సపోర్ట్ ఇంజనీరా, DevOps సపోర్ట్ ఇంజనీరా, మిడిల్వేర్ సపోర్ట్ ఇంజనీరా, లైనెక్స్ సపోర్ట్ ఇంజనీరా. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్స్ బ్రో. సో యా, ఇట్ విల్ బీ 24/7 ఫర్ షూర్. వినయ్ అన్న, నాకు టెలికాం ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేశారు, స్పినాకర్ CD ఫ్లోకి వాడుతున్నారు, స్పినాకర్ పైన వీడియోస్ చేయొచ్చు. కానీ స్పినాకర్ పైన చేద్దామని అనుకుంటున్నా చాలాసార్లు, బట్ నాకేంటంటే
నేను ఎప్పుడైనా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అంటే నేను ఎక్కువ ఎక్స్టెన్సివ్గా వర్క్ చేస్తేనే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, సో లేదంటే అగైన్ ఐ నీడ్ టు చెక్ దట్, మళ్ళీ చూసుకోవడం అంత టైం మనకు ఉండదు బ్రో. అందుకోసం అని ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఐ జస్ట్ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దట్. ఓకే, సో అది మళ్ళీ నాకు ఏంటంటే నేను నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ అ హ్యూజ్ బర్డన్. డెవ్సెక్ఆప్స్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంది? డెవ్సెక్ఆప్స్ నడుస్తుంది బ్రో ఇప్పుడు, మొత్తం ఫ్యూచర్ అది రాజు. Subha, hi Anna, hi bro. Swarab Bhaiya, in a product-based company, they have HIPAA complaints. So they even task email permissions, complaints with team. How to come over? You cannot come over with the HIPAA complaints. You have to follow that. Come over అంటే లైక్ HIPAA complaints ఉందంటే you have to follow that HIPAA complaints. దాన్ని మనం ఏం బ్రేక్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ బ్రేక్ యూ లూజ్ యువర్ జాబ్. HIPAA అనేది లైక్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ కంప్లైంట్స్ ఫాలోడ్ బై ఆర్గనైజేషన్స్. ఫాతిమా మొహమ్మద్, ఇఫ్ వీ గో ఫర్ కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ మనం ఫేక్ అని తెలిస్తే తీసేస్తారా ఆర్ కంటిన్యూ టిల్ ద కాంట్రాక్ట్? మోస్ట్లీ కాంట్రాక్ట్ టు హైర్లో వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేయరు. అంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ టీసీఎస్ ఇన్ఫీ అంటే వాళ్ళు చేస్తారు. బట్ దీస్ గైస్ ఎవరైతే మనము డమ్మీ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుంటామో దే విల్ గివ్ మనీ అండ్ దే విల్ మేనేజ్. హాయ్ బ్రో, హాయ్ మామ్. Halgrin, working as Windows admin from the past 5.5 years and want to move to Devops now. Windows admin, okay. Can I know how many months it will take to shift? మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి టేక్ యువర్ అంటే మంచి టైం తీసుకోండి. 6 months తీసుకోండి. 6 months తీసుకొని ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకోండి. బికాస్ 5.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ గో విత్ యువర్ అంటే మీరు టెక్నాలజీ ప్రాపర్గా నేర్చుకొని వెళ్తే యూ కెన్ గో విత్ ద 100% హైక్ బ్రో. 100% అంటే మీకు తక్కువ ఉంది ప్యాకేజ్ అనుకుంటే మాత్రం ఇఫ్ యూ ఆర్ లెస్ దెన్ 10 lakhs యూ కెన్ గో విత్ ది 100%, 110, 120% కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆర్ అబౌవ్ 10 lakhs యూ కెన్ గో విత్ ది 60% నుంచి మీరు ఎంతైనా అడగవచ్చు. ఓకే, సో మీకు టెక్నాలజీ మంచిగా ఉంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ టైం. యాక్చువల్లీ 5.5 years మీరు జంప్ చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ అ బూస్టింగ్ ఫర్ యువర్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో మీకు మంచి ప్యాకేజ్తో బూస్టప్తో వెళ్ళాల్సిన టైం ఇది 5.5 years అనేది. ఎందుకంటే మీరు ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళి 5 years 6 years దాటిన తర్వాత యూ కెనాట్ చేంజ్ కంపెనీస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మీరు 6 years దాటిన తర్వాత ఒక కంపెనీకి వెళ్ళారంటే ఆ కంపెనీలో మీరు ఒక 10 years వరకు చేస్తారు. అది జనరల్గా అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇన్ 4, 5, 6, 7 yearsలో జంప్ చేస్తున్నారు అంటే యూ నీడ్ టు బ్రేక్ దట్ ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఉందో. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ప్రజెంట్ మార్కెట్ ఏదైతే లాస్ట్ 3-6 months నుంచి నడుస్తున్న మార్కెట్ 100% హైక్స్ ఇస్తుంది. ఇది ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది ఎవ్వరు చెప్పలేము. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మే, జూన్ ఆ టైంలోకి వచ్చిన తర్వాత, జూలైలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇస్తారంటే దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ. ఓకే, ఏది మన ఇప్పుడు ఏదైతే సర్టిఫికేట్స్ పెట్టుకొని వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి మీకు జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి. జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ డిమాండ్ ఎనీథింగ్. మీరు ఎంత అడగవచ్చు. సో టెక్నాలజీ కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి. 4 to 6 months నేను సజెస్ట్ చేసేది అంటే మీకు ఆల్రెడీ రియల్ టైం అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఒక 4 months గట్టిగా కూర్చున్నా అయిపోతుంది. కరెక్ట్గా గట్టిగా కూర్చొని జంప్ కొట్టండి. బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ రైట్ టైం టు గెట్ ఆ హ్యూజ్ ప్యాకేజ్ 6 years అనేది. ఎందుకంటే తర్వాత 6 years తర్వాత మీరు ఒక 4-10 years వరకు మళ్ళీ కంపెనీ చేంజ్ అవ్వరు. అప్పుడు మీకు చేంజ్ అవ్వాలన్నా కానీ స్కోప్ ఉండదు. అప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు బీ ఆన్ అ వెరీ గుడ్ డిజిగ్నేషన్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ అయ్యప్ప బ్రో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బయింగ్ మీ ఏ కాఫీ. సో గైస్ 55 members వాచ్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి వీడియోని. ఇంకొక 10 minutesలో క్లోజ్ చేసేస్తా వీడియో. హాయ్ జై బ్రో, కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ జాబ్ బ్రో. యా చేయొచ్చు బ్రో. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ అనేది. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద డమ్మీ సర్టిఫికేట్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అ జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు కాంట్రాక్ట్ టు హైర్, నెవర్ డూ దట్. ఓకే, సో మీకు జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ వెళ్ళకండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద డమ్మీ సర్టిఫికేట్స్, కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ ఇస్ ద బెస్ట్ జాబ్. కాశీనాథ్, AWS అండ్ డెవాప్స్ కోచింగ్లో గిట్, యాన్సిబుల్, క్యూబర్నెటిస్ అండ్ డాకర్ టూల్స్ లెర్నింగ్. బట్ జాబ్ వచ్చినాక ఆల్ టూల్స్ యూజ్ అవుతాయా, ఓన్లీ వన్ టూల్ మీద ఇస్తా? ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్లో మేము డాకర్ అన్న వి యూజ్ యాన్సిబుల్, యూజ్ క్యూబర్నెటిస్, జెన్కిన్స్, టెరాఫామ్, వి యూజ్ ఇంకేంది ఓపెన్ షిఫ్ట్ యూజ్ చేస్తాము, ELK, కాఫ్కా. సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఒకటే టూల్ మీద పనిచేస్తారు అనేది. ఓకే, సో ఒకటే టూల్ మీద పనిచేస్తారు అనేది అసలు ఉండదు అట్లా.
హరికృష్ణ బ్రో రిమోట్ వర్క్ ఒకటి వచ్చింది, ప్యాకేజ్ 4.5 అంట, పిఎఫ్ ఇవ్వరంట, నెక్స్ట్ జాబ్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? బికాజ్ ఆల్రెడీ నాకు 2 years సపోర్ట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, దానికి పిఎఫ్ ఇచ్చారు, దీనికి ఇవ్వని అంటున్నారు, పర్లేదా? రిమోట్ వర్క్ ఒకటి వచ్చింది, ప్యాకేజ్ 4.5, పిఎఫ్ ఇవ్వరు అంటే లైక్ ఇఫ్ పిఎఫ్ ఇవ్వకుండా ఏం కాదు, బట్ వాట్ ఈస్ దట్ కంపెనీ, ఎందుకు పిఎఫ్ ఇవ్వట్లేదు, స్టార్టప్ కంపెనీయా? ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓకే టు గో టు దట్ కంపెనీ, పిఎఫ్ ఇవ్వట్లేదు అంటే దేర్ ఇస్ వెరీ లెస్ పీపుల్, ఓకే. 20 members కంటే తక్కువ ఉంటేనే పిఎఫ్ ఇవ్వరు యాక్చువల్గా, ఓకే. అది కౌంట్ ఉంటుంది, 20 or 50 తెలియదు నాకు, ఆ కౌంట్ ఉంటేనే మీకు పిఎఫ్ ఇవ్వరు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓకే విత్ దాట్, చెక్ చేయండి ఆ కంపెనీ ఎట్లుంది, ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ఓకే. ఎంప్లాయీస్ ఉంటే అడగండి అందులో. ఇంకో కంపెనీకి పోతే మాత్రం ప్రాబ్లం అవ్వదు, ఎందుకంటే యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ జెన్యున్ పే స్లిప్స్, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ జెన్యున్ ఉన్నప్పుడు ఎవడు మిమ్మల్ని ఏమి క్వశ్చన్ చేయలేదు. పిఎఫ్ అనేది ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్. అన్న 6 monthsకి ప్రాజెక్ట్ నచ్చకపోతే చేంజ్ అవ్వచ్చు ఎంఎన్సీలో, లేదు బ్రో చేంజ్ అవ్వలేదు. యూ నీడ్ టు మినిమం 18 months అంటారు, కానీ 18 months కూడా మనం అంటే లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ లొకేషన్ యు ఆర్ వర్కింగ్, విచ్ మేనేజర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్, ఓకే. సో జనరల్ అయితే 18 months ఆర్ కంపల్సరీ, కొంతమంది 2 years, ఓకే, 24 months అంటారు, ఓకే. బట్ యా 6 months అనేది చాలా చాలా ఇంపాసిబుల్. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఏడబ్ల్యూఎస్, ఎనీ ప్రైవేట్ వీడియోస్ చేయ బ్రో. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎంత పబ్లిక్లో ఉంది బ్రో, యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లేలిస్ట్. ఐ మీన్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ డెవాప్స్ జాబ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, రామాన్జీ, దేర్ ఆర్ ఓపెనింగ్స్ బట్ ఫ్యూ. ఫ్రెషర్స్కి ఎప్పుడు తక్కువనే ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు గ్రాబ్ ద ఆపర్చునిటీ. హాయ్ బ్రో, దిస్ ముఖేష్, మీ ఛానల్లో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ వీడియో ఎలా గెట్ ఇన్ చేసుకోవాలో చెప్పండి బ్రో. అది ప్రైవేట్ వీడియోస్లో ఉంటుంది బ్రో. ఇఫ్ యూ పింగ్ మీ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్, ఐ విల్ గివ్ యూ ది డీటెయిల్స్, ఐ విల్ గివ్ యూ ది జీపే నెంబర్, యూ నీడ్ టు పే ది 5,000 rupees. If you are working, if you are a fresher or a tryout, you can pay 4,000 rupees, so that I'll give you access. మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ని మొత్తం లిఫ్ట్ చేసి మీ రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. మీకు అన్ని Q&A సెషన్స్ కూడా చేసిన నేను, హౌ యూ కెన్ పుట్ దట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమ్ అనేది. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్, వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ గ్రూప్ ఫర్ దట్, యూ కెన్ పోస్ట్ ఆల్ ద క్వెరీస్ యూ హ్యావ్. వినయ్, నా ప్రాజెక్ట్కి సపోర్ట్ కూడా దొరకడం లేదన్న చాలా కష్టంగా ఉంది, ప్రాజెక్ట్లో నుంచి రిలీవ్ అవ్వచ్చు ఎంఎన్సీలో. సపోర్ట్ కూడా దొరకడం లేదన్న రిలీవ్ అయితే అంటే లైక్ ప్రాజెక్ట్లో నుంచి అయితే రిలీవ్ ఇవ్వరు బ్రో, కష్టం. అది ప్రాజెక్ట్ నుంచి రిలీవ్ అనేది మీరు మేనేజర్ని అడగాలి, బట్ ఇట్స్ అ రిస్కీ థింగ్, ఓకే. సో సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, బట్ 6 months అనేది చాలా రిస్కీ. ఐ కాంట్ హియర్ యూ. ఓ, నా వాయిస్ వినిపిస్తలేదా? వినిపిస్తుంది అనుకుంటా బ్రో. 57 people వాచ్ చేసి, వినిపించకపోతే అందరు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఈ పార్టీలో. ఓకే, ఫ్రెషర్స్కి జావా ఆర్ డెవాప్స్, విచ్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ బెస్ట్? ఫ్రెషర్స్కి జావా ఆర్ డెవాప్స్? ఫ్రెషర్స్కి ఐ గో విత్ పైథాన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జావా, ఓకే. సో పైథాన్కి ఉన్న స్కోప్ జావాకి అంత లేదు ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో, ఓకే. సో అంటే ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కూడా బాగుంది. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ది డెవలప్మెంట్ సైడ్, ఫుల్ స్టాక్ కూడా బాగుంది, ఓకే. సో బికాస్ సో మెనీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ఆఫరింగ్ జాబ్స్ విత్ ఫుల్ స్టాక్ ట్రేడింగ్, ఓకే. సో ఒకసారి అక్కడ చూడండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ హుసేన్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బయింగ్ మీ బిర్యానీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శేషవర్ధన్ రెడ్డి సార్, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ నా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ CV ఫర్ AWS? మీరు నాకు పింగ్ చేయండి బ్రో, టెలిగ్రామ్లో రెజ్యూమే పంపండి, ఐ ట్రై టు చెక్ యువర్ రెజ్యూమే. సాయి కిరణ్, హాయ్ బ్రో, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెవెల్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్స్ ఇన్ ఛానల్? 29 వచ్చేసి లైక్ ఫస్ట్ అయితే బ్రో నేను ఛానల్ పెట్టింది నార్మల్గా అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనేసి, అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది, సో దట్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ జరుగుతుంటే రీచ్ అవుతుంది అనేసి. బట్ నేను ఇప్పుడు చూసింది ఏంటంటే, ఎవరైతే నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ వాచ్ చేస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు, ఛానల్ రీచ్ అవ్వట్లేదు అని నేను నా ఏమంటారు నేను అనాలిసిస్ చేసిన అనమాట. నేను యూట్యూబ్ అనలిటిక్స్ చూస్తే, సో అప్పుడైతే మెంబర్షిప్స్కి అంతా ఏమీ లేకుండా, ఓన్లీ నన్ను సపోర్ట్ చేయడానికి మెంబర్షిప్స్ పెట్టిన. ఇప్పుడైతే 29లో 59లో 199లో ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత 59, తర్వాత 29. అన్ని ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ ఉన్నాయో, క్లౌడ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, లేకపోతే డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, క్లౌడ్ డెవాప్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఈ మెంబర్షిప్స్లోనే ఉంటాయి. 1,000 rupees ఏదైతే 1199 ఉందో, ప్యూర్లీ టు సపోర్ట్ మీ. మీకు నా వీడియోస్ చూసి జాబ్ వచ్చినా కానీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రాక్డ్ ఎనీ జాబ్ ఆర్ యూ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఏ జాబ్, ఇఫ్ యూ లైక్ మై వర్క్, ఓకే. సో అప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ 1199 సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే ఇట్స్ టోటలీ టు హెల్ప్ ది ఛానల్, టు గ్రో ది ఛానల్, ఓకే. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ది మెంబర్షిప్స్.
Arvind, what is NSR portal and will it stop steeping into new org if you got blacklisted? NSR. ఎన్ఎస్ఆర్ పోర్టల్ ఎన్ఎస్ఆర్ అని అది ఎన్ఎస్ఆర్ యాక్చువల్ అయితే అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లేవు అందులో. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మెంబర్ని అంటే ఒక ఎంప్లాయీని ఎప్పుడు కూడా బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టరు. నెవర్ ఎవర్ దే డూ దట్ గ్లోబలీ. ఇఫ్ దే వాంట్ టు డూ దట్ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ దే మైట్ డూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళారు, ఇప్పుడు క్యాప్జెమ్నీకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్. ఓకే, సో అక్కడ మీరు ఏదో కంప్లైంట్స్ లేకపోతే సెక్యూరిటీ ఏదో బ్రీచ్ చేసినారనుకోండి, దే విల్ పుట్ యూ ఇన్ ది రెడ్ ఇన్ దేర్ కంపెనీ. దే కెనాట్ డూ దట్ ఇన్ ఆల్ ది ఆర్గనైజేషన్స్. ఏ పోర్టల్ అయినా ఉండనివ్వండి, దే కెనాట్ బ్లాక్ యూ. దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్లాకింగ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో అదేమీ లేదు. Krishna, hello sir, currently working as customer support, customer service. Is it possible to switch to tech side? Definitely bro, చాలా మంది మూవ్ అవుతున్నారు. యూ కెన్ మూవ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ ఏమంటారు, టెక్నాలజీ పరంగా చాలా ఎక్కువ కష్టపడాలి. ఇట్స్ మై డే. హాయ్ అన్న, కెన్ వీ కీప్ అజూర్ డెవాప్స్ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ డెవాప్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంబైన్? యా యూ కెన్. దాట్ విల్ బీ మోర్ వెయిటేజ్ కదా బ్రో, మీకు ఇంకెక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. దే విల్ గివ్ యూ మోర్ ప్రిఫరెన్స్. జే కుమార్ బ్రో, మీరు యూస్ చేసే చైర్ గురించి చెప్పు బ్రో. గెటింగ్ సివియర్ బ్యాక్ అండ్ నెక్ పెయిన్ వైల్ వర్కింగ్. ఇది అనిపిస్తుందా? గ్రీన్ సోల్ బ్రో, ఇది గ్రీన్ సోల్. ఇది వచ్చేసి 19,000 ఏమో ఉంది చైర్ ఇది, అమెజాన్లో. చూడండి ఒకసారి, గ్రీన్ సోల్. ఇది కూడా నేను బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుందండి, అండ్ నాకు ఆల్రెడీ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది, అందుకోసం అనేది తీసుకున్నాను. ఫ్రెషర్కి జావా ఆర్ డెవాప్స్ విచ్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ బెస్ట్? ఆల్రెడీ చెప్పిన బ్రో, డెవాప్స్ ఫ్రెషర్ ఈజ్ గుడ్ థింగ్. ఓకే సత్యనారాయణ, డెవాప్స్ ఫ్రెషర్ ఈజ్ గుడ్ థింగ్, లెర్న్ మోర్ థింకింగ్ మోర్ కన్సర్న్ విచ్ టూల్స్. డెవాప్స్, హౌ టు ప్రిపేర్ డెవాప్స్ ఇన్ 6 months వీడియో చూడండి బ్రో మన ఛానల్లో, అండ్ ఆల్సో సీ డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్స్. ఆ తర్వాత యూ విల్ నో ఆల్ ది డీటెయిల్స్. ఓకే, డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ చూడండి, ఆ తర్వాత హౌ టు ప్రిపేర్ డెవాప్స్ ఇన్ 6 months, ఈ 2 వీడియోస్ చూడండి. Gopi, hi bro, I'm working as desktop support. I want to change my domain. Can you suggest me which way can I go? Domain అయితే నేను సజెస్ట్ చేయను బ్రో. డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద డొమైన్. ఓకే, టు విచ్ డొమైన్ యూ వాంటెడ్ టు గో అనేది. ఇఫ్ యూ చూస్ వన్ డొమైన్ దెన్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో బట్ చూసింగ్ ఏ డొమైన్ ఇస్ టోటల్లీ ఆన్ యూ. ఓకే, సో మీ అంటే లైక్ ఇన్ విచ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఇన్ విచ్ ప్రోడక్ట్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ అనేది మీకే ఎక్కువ బాగా తెలుసుంటుంది నాకన్నా. వినయ్, ఓపెన్ షిఫ్ట్ కంప్లీట్ ఎండ్ ట్రైనింగ్ వీడియో చేయన్న, ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. చేస్తా బ్రో, ఓపెన్ షిఫ్ట్ కూడా చేయాలి. ఐ విల్ డూ దట్. శశి, హాయ్ అన్న, ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ సిన్స్ 3 years. నెక్స్ట్ 6 monthsలో డెవాప్స్కి మూవ్ అవుతే ఎంత % ఇక్కడ అడగవచ్చు. ఇఫ్ యూఆర్ అ జెన్యున్ ఎంప్లాయీ యూ కెన్ గో విత్ 100%. లైక్ మీకు ఆల్రెడీ జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ 100%. కాకపోతే 6 months వెయిట్ కరెక్ట్గా కూర్చొని టెక్నాలజీ నేర్చుకోండి, ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి టెక్నాలజీ. వాడు అడిగితే అసలు వీడిని వదిలేసుకోవద్దు అన్నట్టు ఉండాలి. ఇమామ్, ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ టు డెవాప్స్. ప్లీజ్ గైడ్ మీ, ఐ జాయిన్ యువర్ గ్రూప్ యాజ్ అ మెంబర్. ఇమామ్, లైక్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ది ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్, మూవింగ్ ఇన్ టు ది డెవాప్స్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో డెవాప్స్కి మూవ్ అవ్వడం అనేది కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది మీకు వెన్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు ది టెస్టింగ్. ఎందుకంటే యూ నో వాట్ ఈస్ happening in development, you know how that comes from the developers, you know what exactly you guys doing, and you know how you are going to give it back to the production. Okay, so ఇదంతా కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు మూవ్ ఇన్ టు ది డెవాప్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి మన దాంట్లో, అండ్ ఇఫ్ యూ వెనెవర్ యూ కంప్లీట్ ద డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్, ట్రై టు డూ అండ్ కంప్లీట్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. ఆల్వేస్ మీరు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ని డెవాప్స్ ప్రాసెస్లో ఎట్లా మార్చుకోవచ్చో దాన్ని మార్చుకొని ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వండి. లైక్ ఇన్ 4 months విల్ బీ ఇన్ డెవాప్స్. హాయ్ బ్రో, కాఫ్కా నెక్స్ట్ పార్ట్ 4 వీడియో లేదు మీ ఛానల్లో. పార్ట్ 4లో యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎక్కువ. ఓకే, సో ఐ విల్ ట్రై టు డూ దట్ బ్రో. లైక్ అది చాలా లాంగ్ బ్యాక్ చేసిన. ఓకే, సో ఐ విల్ ట్రై టు డూ దట్. రాజా జై బ్రో, ఐ హ్యావ్ డెవాప్స్ AWS జాబ్ ఆఫర్ ఇన్ April and with 4 years fake experience. What plan I need to go with our channel bro? I have DevOps AWS జాబ్ ఆఫర్. మీకు ఆల్రెడీ జాబ్ ఆఫర్ ఉంది అంటే లైక్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అని. AWS గురించి కావాలనుకుంటే అది ఆల్రెడీ పబ్లిక్లో ఉంది.
ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ టేక్ ది ప్రాజెక్ట్ లైక్ విచ్ ఈజ్ 5,000 రూపీస్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు రియల్ టైం లేదు, భయం ఉంది, ఏమవుతుంది అసలు ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం యూ కెన్ టేక్ దట్ ప్రాజెక్ట్ సో దట్ యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైం. ఆ ఓయూ మీకు వచ్చేస్తుంది. శివానంద, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ టు ఫైండ్ దోస్. 4th వీడియో లేదు బ్రో, 3 parts ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్ 4th వీడియో. డెవాప్స్ ఆర్ బిగ్ డేటా కెరియర్ అడ్వైస్. డెవాప్స్ బ్రో, ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్లో డెవాప్స్. లైనెక్స్ సపోర్ట్ ఇవ్వగలవా అన్న? లేదు బ్రో, సపోర్ట్ అసలు చాలా కష్టం. సపోర్ట్ మనం ఏం చేయట్లేదు శివ బ్రో. లైనెక్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో వెన్ యూ సిట్ 2 to 3 hours ఏ డే, 25 daysలో మీకు లైనెక్స్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ సపోర్ట్ ఫర్ దట్. 2 years ఎక్స్పీరియన్స్కి కాల్ ఉన్నాయా? శాలరీ ఎంత ఇస్తారు? 2 yearsకి కాల్స్ ఉన్నాయి, తక్కువ ఉన్నాయి. శాలరీ ఎంత అడుగుతుంది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ యువర్ కేపబిలిటీ ఇన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. ఎందుకంటే వెన్ యూఆర్ 3 or 4.5 years ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే యూ కెన్ డిమాండ్. మీరు 1 to 2.5, 3 బిలో ఉంటే యూ కెనాట్ డిమాండ్ బికాస్ దే విల్ పోస్ట్ లాడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నావు ఇంత ఎర్లీగా, వై యూ ఆర్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్, ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్. ETL టెస్టింగ్ నుంచి డెవాప్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అన్న? యా బ్రో, వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ETL యూ కెన్ మూవ్ టు డెవాప్స్ అండ్ ఆల్సో కృష్ణ బ్రో యూ కెన్ change all your ETL project into DevOps. I got job. Congrats Shiva. Yeah, అర్థమైంది నాకు. Like if you are asking for the support then you have definitely got the job. SAP FICO సపోర్ట్ చేయగలరా? సపోర్ట్ లేదు బ్రో, సపోర్ట్ చేయను నేను. లైక్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో SAP ఆల్సో. SAP అంటారు, SAP అంటారు, ఐడియా. దాని మీద కూడా చాలా డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి, SAP అనాలా SAP అనాలి. ఓకే, కాశీ ఫ్యూ కంపెనీస్ పర్మనెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కంటిన్యూ అన్నారు, నిజమేనా బ్రో? పర్మనెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎప్పుడు ఉండదు బ్రో, దట్ ఈస్ అ ఫాల్స్ న్యూస్. బట్ యా, ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ కంపెనీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్ఫోసిస్ జాయిన్ అయ్యారు బ్రో, జాయిన్ అయినప్పుడు యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఇన్ బెంగళూరు. ఓకే, సో దెన్ యూ విల్ బీ పర్మనెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఓకే, సో వాళ్ళు మీకు చెప్పేస్తారు నో ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేసి. హాయ్ సార్, నాకు 10 years కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది. నేను డెవాప్స్ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను, బట్ దే టీచ్ ఆల్ ద బేసిక్స్. ఐ రీసెంట్లీ వాచ్ యువర్ ఛానల్ విత్ ఎక్స్టెన్సివ్ రియల్ టైమ్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. వినయ్, MNCలో జాబ్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది అన్న? 3.5 years స్పేక్ పెట్టి వెళ్ళాను. ప్రాజెక్ట్లో కొత్త టూల్స్ వాడుతున్నారు, 5G టెలికామ్ ఎరిక్సన్ ప్రాజెక్ట్. జాబ్ సెక్యూరిటీకి ఏముంది బ్రో, మేము అందరం చేస్తున్నాం కదా విత్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఎప్పుడు ఉంటాయి ఎప్పుడు పోతాయి అనేది ప్రైవేట్ జాబ్స్ మనం ఎప్పుడు చెప్పలేము. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి గ్యారంటీ లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ గుడ్ యు ఆర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కంపెనీస్లో ఎవరైనా తీయాలనుకున్నారు అనుకోండి, దే విల్ మూవ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ థింగ్స్, లేకపోతే కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేయలేని వాళ్ళని. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఇన్ ది టెక్నాలజీ నో వన్ విల్ టచ్ యూ. ఓకే, సో ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ యా, నాకు జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఉంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఫేక్ పెట్టాలి? ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ ఆన్ దిస్ సార్. ఛాన్స్ ఉంది, బట్ 10 years గ్యాప్ అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు మినిమమ్ గో విత్ 4+ ఆర్ 4+ అనేది మినిమమ్ విత్ డెవాప్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంతకుముందు మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ 2 years లైనెక్స్, 6 years జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అట్లా పెట్టుకోవచ్చు. Krishna, from Python developer to which is better, AWS or DevOps? AWS bro. If you are Python with AWS ఒక్కసారి లింక్డ్ఇన్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి, Python with AWS అని కావాలంటే ఒక రెజ్యూమే పెట్టి చూడండి, you'll get lot of calls. English please. Sure bro, please post your question benchmark bro, I will definitely reply you in English if you have any queries. I got job as a fresher in DevOps and AWS domain. Congrats bro, Satyanarayana bro, very good. That is awesome actually. When you get a job as a fresher is an awesome thing, and if it is in DevOps అది ఇంకా మంచిది. శరత్, హాయ్ బ్రో, ఐ నీడ్ AWS అండ్ DevOps రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారా? మీరు నా ప్రాజెక్ట్ చూసిన తర్వాత యూ కెనాట్, లైక్ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం ఉండదు బ్రో. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డూ. ఓకే, ఇన్ మై వీడియోస్ మీరు ఏ వీడియో చూసినా కానీ, నేను చాలా డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ నాకు చూసినా కానీ మీకు మళ్ళీ దానికి ఎక్కువ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో బికాజ్ నేను ఆల్రెడీ ఏంటంటే మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇస్తాను అనమాట. కెన్ ఐ గెట్ యువర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్? టెలిగ్రామ్లో పింగ్ చేయండి బ్రో. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో
టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేయండి, మన ఛానల్ ఉంటుంది, అక్కడ పింక్ చేయండి. ఐ విల్ గివ్ యూ మై నెంబర్. ఐబిఎం క్యూరాడర్ ఆర్ ఎస్ఐఎన్ టూల్స్ మీద ఏమైనా వీడియోస్ చేసావాను? నాకు అసలు ఐబిఎం క్యూరాడర్ మీద అసలు ఎప్పుడు నేను వర్క్ చేయలేదు బ్రో. సో ఇట్స్ టఫ్ ఫర్ మీ. స్ప్లంక్ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ టూల్స్. స్ప్లంక్ మీద అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫ్యూచర్లో, బట్ యా విల్ సీ. బ్రో మీరు క్లాసెస్ చేస్తున్నారా? లేదు కృష్ణ బ్రో, ఐ డోంట్ డూ ఎనీ క్లాసెస్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఎండ్ టు ఎండ్ అన్ని యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి. ఐఎమ్ గుడ్ టెక్ అలీ, హౌ ఆర్ యూ? సార్ ఎంసీఏ ఫైనల్ ఇయర్, బట్ యాజ్ ఫ్రెషర్ వీ కాంట్ గెట్, సో ఐ పుట్ ఎంసీఏ యూజ్ అవ్వదా ఫ్యూచర్లో? డెఫినెట్లీ యూజ్ అవుతుంది. లైక్ నౌ యూ హ్యావ్ వెంట్ విత్ అ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా 2 సంవత్సరాలు. when you work for 3 years, just remove that fake experience and say that you have MCA. Okay, so మీకు అసలు ప్రాబ్లమే లేదు కదా బ్రో. కాకపోతే జస్ట్ డూ ఇంకొక 3 years వర్క్ చేయండి. ఎందులో అయితే జాబ్ వచ్చిందో 3 years వర్క్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. బ్రో యువర్ ఛానల్ని ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది నా ఛానలే బ్రో, ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బయింగ్ ఏ సలాడ్ శశి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Okay guys, so whoever are watching, please like this video. Okay, so video like చేయండి, ట్రై చేయండి. ఆల్సో నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, సో దట్ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్. బ్రో 28 lakhs per annum in Mindtree or 25 in ADP? 28 in Mindtree bro. ADP Mindtree రెండు కూడా at a same level. Okay, so you need to go for a higher package ఎందుకంటే రెండు బెస్ట్ కంపెనీస్ కాబట్టి. కుడ్ యూ ప్లీజ్ మేక్ వీడియోస్ ఆన్ జెన్కిన్స్ యాన్సిబుల్? జెన్కిన్స్ యాన్సిబుల్ ఎండ్ ఉన్నాయి బ్రో, పవర్ షెల్ అయితే లేదు. యూ కెన్ చెక్ బ్యాష్. బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ బెటరా బ్రో? ఐ వాజ్ వర్కింగ్. బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్. లైక్ అట్లా మీకు ఏ డిఫరెన్షియేషన్ ఉండదు ఏ ప్రాజెక్ట్ బెటర్ అని. బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మీకు ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. AWS Devops bro, after completing my cloud master program. Production. Okay, production support. Yeah, it will be good bro. Like, how will be the future for Splunk? ప్రస్తుతానికి అయితే బాగుంది బ్రో. ఫ్యూచర్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ ఆన్ స్ప్లంక్, ఎందుకంటే నేను అందులో ఎక్కువ పనిచేయలేదు కాబట్టి ఐ కెనాట్ కమెంట్ ఆన్ దట్. అన్న ఏది రీలెవెల్లో, ఇది రీలెవెల్లో డెవాప్స్. రీలెవెల్లో డెవాప్స్ లేదు బ్రో, రీలెవెల్లో ఇంకా డెవాప్స్ లేదు. దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఫుల్ స్టాక్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్. ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా డెవాప్స్ అయితే పుష్ చేయలేదు. మేబీ దే విల్ డూ ఇట్ సూన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ డెవాప్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. I can't see the DevOps master program in your YouTube channel. You need to take membership bro. 29 rupees membership per month తీసుకుంటే you can watch all the videos. NBSG లేదు. ఓకే అదే బ్రో, అదే లేదు యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ గౌతమ్. బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ బెటర్ బ్రో? యా బెటరే బ్రో. ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా ఏది ఉన్నా కానీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే బ్రో, మనకు జాబ్లో మనం ఎంత వర్క్ చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్ బ్రో. ఇది ఎలా మరి మేము ఎగ్జామ్ రాసేది బ్రో? మీకు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నో ఆండ్రాయిడ్, ఇఫ్ యూ నో ఎనీ అదర్ ఫుల్ స్టాక్ ఏదైనా వస్తే రాయొచ్చు అందులో మీకు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ 18+ ఇయర్స్ అనేది ఎలిజిబిలిటీ. మీకు వాడు ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాప్ చూడడు, వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ చూడడు. ఓకే, సో మీరు మంచిగా స్కోర్ చేస్తే దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది జాబ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. శరత్ బ్రో, దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ ప్రెషర్. దట్ ఈస్ ట్రూ. మీరు బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్లో ప్రొడక్షన్లో చేస్తున్నారంటే ప్రెషర్ విల్ బీ గుడ్. ఓకే, సో అది లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ప్రెషర్, మీకు ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏ జాబ్ ఉన్నా కానీ ఈజీగా చేసేయచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ ట్రూ. ప్రొడక్షన్ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ ప్రెషర్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీకు ఆల్రెడీ, చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటే చేంజ్ అవ్వచ్చు. లేదా మీరు ఇప్పుడిప్పుడే జాయిన్ అయ్యారంటే బెటర్ యూ జస్ట్ డైజెస్ట్ దట్. ఓకే, సో అది ఏమి ఉండదు అంత. ఒక ప్రొడక్షన్లో ఏముంటుంది, ఈ 1 monthలో ఏమొచ్చిందో మీకు ఒక 1 year వరకు అదే ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, జస్ట్ బేర్ ఫర్ 1 or 2 months. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ దట్ విల్ లైక్ యూ కెన్ ఓవర్కమ్. శివ, హాయ్ బ్రో, ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ TCS యాజ్ AWS ఇన్ఫ్రా ఇంజనీర్. ఐ హ్యావ్ a doubt, is there any client round they will conduct? Bro, when you have already selected, you should not bother about client round and all. Okay, so that will be very easy. TCS అంటే ఇంకా easy. Okay, so don't worry about that.
క్లయింట్ రౌండ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. క్లయింట్ రౌండ్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఆల్ ది ప్రాజెక్ట్స్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ చాలా తక్కువ క్లయింట్ రౌండ్స్, క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టడం అనేది. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ విల్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. హాయ్ బ్రో, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు అప్గ్రేడ్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ ఈవెంట్ నీడ్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ హౌ టు కాంటాక్ట్ యూ. యూ కెన్ పింగ్ మీ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ బ్రో, కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా అప్గ్రేడ్ చేయలేదు ట్రాఫిక్లో. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ ఆన్ దట్. మీరు ఎస్క్యూఎల్ వీడియో మైసీకోనా ఎస్క్యూఎల్ వీడియో అప్లోడ్ చేశారా? లేదు బ్రో, చేయలేదు బ్రో ఎస్క్యూఎల్ వీడియో. పైథాన్ డెవలపర్ వర్సెస్ జావా డెవలపర్, ఐ విల్ ప్రిఫర్ పైథాన్. అంటే ఇట్స్ మై చాయిస్. ఓకే, సో ప్రస్తుతం మన మార్కెట్లో జావా ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ లీడర్. ఓకే, సో జావా పైథాన్ అనేది ఆల్వేస్ దీస్ టూ ఆర్ లీడర్స్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో నా పర్స్పెక్టివ్లో వెన్ ఐఎమ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ అ క్లౌడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, సో ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ పైథాన్. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ ది గేవ్ షెఫ్ బాగానే ఉంటుంది బ్రో. షెఫ్, ఇఫ్ యూ లర్న్ షెఫ్ యూ నో హౌ టు డూ ది ఆన్సిబుల్ ఆల్సో. ఓకే, సో షెఫ్ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్. టెకాలి, వాట్ ఈస్ స్టేటస్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ ఫర్ హెచ్సిఎల్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్? ఇన్ఫోసిస్ అయితే అందరికంటే ఎక్కువ ఇన్ఫోసిసే ఈగర్గా ఉంది ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేద్దామని. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ది ఆర్టికల్ విచ్ ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్. ఓకే, సో Infosys will definitely do work from office very soon. They've already sent emails. What have like నాకు తెలిసినంత మటుకు. HCL I'm not at all sure. Okay, so HCL I cannot comment on HCL. Okay, so Raja Gopal, Anna, how many it will be take to complete Master DevOps and AWS program by using our channel? నేనైతే 6 months ప్రోగ్రామ్ చేసిన బ్రో. యూ కెన్ ఏమంటారు దాన్ని మీరు 4 monthsలో కూడా చేయొచ్చు. శ్రీకాంత్, హాయ్ అన్న. హాయ్ బ్రో. శశి, ప్రాజెక్ట్ నుండి రిలీజ్ ఎలా తీసుకోవాలి టిప్స్ చెప్పండి అన్న. ప్రాజెక్ట్ నుండి రిలీజ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద టఫెస్ట్ జాబ్. ఎందుకంటే ఈ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మేనేజర్. మీ మేనేజర్తో మీకు మంచి సన్నిహిత్యం ఉంటే యూ కెన్ మూవ్ ఈజీలీ. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్. అప్పుడు మీరు మీ సీనియర్ మేనేజర్తో మాట్లాడడం, లేకపోతే అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 2+ years ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్, మళ్ళీ మీరు less than 2 years అంటే చాలామంది మూవ్ చేయరు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ 2+ years దెన్ దే విల్ కన్సిడర్. బట్ మీరు 6 monthsకే మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం ఇట్స్ వెరీ వెరీ టఫ్. టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మేనేజర్. యూ నీడ్ టు బి వెరీ గుడ్ విత్ యువర్ మేనేజర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బై మీ కాఫీ బడీ, హ్యాంగ్ అవుట్ బడీ. రాజగోపాల్, ఐ మీన్ డేస్ టు కంప్లీట్లీ లర్న్. అదే బ్రో, 6 months or 4 months. కార్తికేయ, హౌ టు బికమ్ మెంబర్ ఆఫ్ యువర్ ఛానల్? ఐ కాంట్ సీ హియర్. ఛానల్లో మీకు జాయిన్ బటన్ ఉంటుంది బ్రో. ఆ జాయిన్ బటన్ కనిపించట్లేదు అంటే యూ నీడ్ టు ట్రై విత్ అదర్ ఈమెయిల్, బికాస్ దేర్ మైట్ బీ రిస్ట్రిక్షన్స్, సెక్యూరిటీ రిస్ట్రిక్షన్స్ యూ హ్యావ్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ యువర్ జీమెయిల్ ఐడి. సార్, డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ ఏంటి? అండ్ లైక్ మీరు ఆల్రెడీ కెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది యూట్యూబ్, వాట్ ఎల్స్? డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్లోనే అన్నీ ఉన్నాయి బ్రో. లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ బేసిక్ డెవాప్స్ టు అడ్వాన్స్డ్ డెవా, అంటే డెవాప్స్ పైప్లైన్స్లో డెవాప్స్ టెక్నాలజీస్, గిట్ కానివ్వండి, ప్రీరిక్విజిట్స్, లైనెక్స్, నెట్వర్కింగ్, గిట్, జెన్కిన్స్, యాన్సిబుల్, టెరాఫామ్, క్యూబర్నెట్స్ అన్నీ కూడా ఎండ్ టు ఎండ్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అవన్నిటిని జాయిన్ చేస్తూ సపరేట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఫర్ ద ప్రైస్. దిస్ ఈస్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ద మెంబర్స్. కార్తికేయ, క్లిక్ జాయిన్ బటన్. యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రిప్లై. థ్యాంక్స్ శివ. బ్రో, క్యూబర్నెటిస్కి ఎన్ని ఇయర్స్ స్కోప్ ఉంది? ఎన్ని ఇయర్స్ అనేది లైక్ రైట్ నౌ క్యూబర్నెటిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్కోప్ విచ్ ఇస్, అంటే మనకు విజిబుల్లో ఉన్నదైతే అదే. తర్వాత ఏమైనా వస్తుంది అనేది మనకు ఐడియా లేదు. మా ఎంట్రీలో లీడ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఇస్తామన్నారు, ఏడీపీలో ఎస్ఆర్ఈ ఇస్తామన్నారు. విచ్ వన్ ఈస్ ది బెస్ట్? బ్రో, నేను అదే చెప్తున్నా. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ బోత్ ఆర్ ది గుడ్ కంపెనీస్. ఓకే, సో లీడ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అయినా కానీ మీకు ఎస్ఆర్ఈ అయినా కానీ ఒకటే లెవెల్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ చూస్ ఆన్ ప్యాకేజ్ లెవెల్ లేదు అంటే లైక్ ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద లీడ్. ఓకే, సో లీడ్గా వెళ్తున్నారంటే లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్. చేంజెస్ ఇన్ ఎస్ఏఎస్ 0203. ఓకే, చెక్ చేయాలి బ్రో. నేను కూడా అంతా ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఆన్ ది సర్టిఫికేషన్. ఓకే, సో ఐ విల్ లెట్ యూ నో. ఓకే, సో మేబీ ఐ విల్ డూ దట్ వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఆల్వేస్ వీళ్ళు చెక్ చేస్తాను నేను, అంటే నేను చూడలేదు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందనేది. ఐ డెఫినెట్లీ చెక్. ఆయన 3 yearsతో వెళ్తే ఎలా ఉండొచ్చు అన్న సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని? 3 yearsతో వెళ్తే 3 yearsతో మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తే ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు బ్రో. థ్యాంక్ యూ, కీప్ రాకింగ్. బాయ్ బ్రో. బాయ్ అలీ. హాయ్ బ్రో, ఐ హ్యావ్ 2 years of experience. Recently I moved to IT but it's just L1 support role. I'm interested in DevOps and to
Training also. Can I keep fake experience in DevOps or should I continue L1 job? Why you want to keep fake experience if మీకు ఆల్రెడీ 2 years experience ఉందంటున్నారు కదా? I didn't get your question. I have 2+ years of experience recently. I moved to IT, but it's just L1 support role. మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు you can stick to that role. ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెవోప్స్. ఓకే, అంటే మీరు జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి మూవ్ అయ్యి ఉంటే L1లో చేస్తుంటే చెయ్యండి. ఓకే, లేదు ఎట్లాగా సరే ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళినా కానీ L1లో ఉంటే చెయ్యండి. మీకు డెవాప్స్లోకే మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే ఇంకొక 1-2 years వెయిట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత జంప్ చేయండి. ఇమీడియట్గా జంప్ చేయకండి. ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఫర్ 2 years అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ టు డెవాప్స్ దెన్ దట్ ఈజ్ ఓకే. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని కన్వర్ట్ చేయండి. ఎక్స్పీరియన్స్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనకండి. ఓకే, ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు అసలు అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ది డమ్మీ సర్టిఫికేట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మూవ్ రీసెంట్లీ, ఓకే ఇప్పుడే రీసెంట్గా మూవ్ అయినారంటే మాత్రం మళ్ళీ జంప్ కొట్టకండి. దట్ విల్ బి ఏ వెరీ రిస్కీ థింగ్. ఏప్రిల్ మేలో కాల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఏప్రిల్లో అయితే కాల్స్ తక్కువ ఉంటాయి బ్రో, మేలో బాగానే ఉంటాయి. శరత్, ప్రాజెక్ట్ చేంజ్ కావాలంటే మీరు ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్ క్లయింట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుందా బ్రో? పర్సనల్ ల్యాబ్లో ప్రాక్టీస్ తీసుకోవచ్చు. యా చేసుకోవచ్చు బ్రో, మీరు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ పుట్ దట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే అండ్ యూ కెన్ చేంజ్. ఆ రెజ్యూమే పెట్టి మీరు జాబ్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు. ప్లీజ్ లైక్ టు ఆల్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ బ్రో, అందరు లైక్ చేయండి బ్రో ప్లీజ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రిప్లై చేయి. థ్యాంక్ యూ బ్రో. పద్మ శ్రీకాంత్, కరెంట్ డొమైన్ నుండి డెవాప్స్ డొమైన్కి స్విచ్ అవ్వాలి అంటే రోడ్ మ్యాప్ చెప్పండి. హౌ టు ఫైండ్ అండ్ అప్రోచ్ డెవాప్స్ టీమ్ అండ్ మేనేజర్ ఇన్ కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్, విచ్ వన్ బెస్ట్ అన్న? ఇంటర్నల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెస్ట్. ఇంటర్నల్గా మీకు ఛాన్స్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇంటర్నల్లీ, వర్క్ ఫర్ 6 to 8 months, దెన్ జంప్. శివ, ఈజ్ దర్ ఎనీ AWS ఇంటర్న్షిప్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్? లేవు బ్రో, ఇంటర్న్షిప్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అయితే లేవు మన దగ్గర. ఓకే, సో need to I'm also need to check like internships or istunar freshers kind. I'm also not so sure. Hi brother, my birthday is 1981, currently working in non-IT. Is there any possible to get into IT? I have 10+ years education, diploma in computer science 2002. So recently I learned manual testing. Manual testing is very tough bro, chala tough manual testing. Okay, so you have to go with automation testing. Automation testing to velte meeku definitely ga move avachchu. Sheikh Jebra, I got a job as DevOps engineer with 3 years. It's a startup and I am the first DevOps engineer. I'm confident with subject. Any tips for me? Congratulations bro, congratulations. And మీకు సబ్జెక్ట్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఎనఫ్ జస్ట్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ లుకింగ్. ఓకే, సో ఆర్కిటెక్చర్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో దానిపైన చూసి ఫస్టే మీరు యూ కెన్ లెర్న్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేసుకొని మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. నాగార్జున రెడ్డి, ఈజ్ AWS జెన్కిన్స్ క్యూబర్నేట్స్ ఎనఫ్ టు జాయిన్? నా దాంట్లో జెన్కిన్స్ క్యూబర్నేట్స్ యాన్సిబుల్ టెరాఫామ్ ఉంది బ్రో. ఓకే, సో AWSలో క్యూబర్నేట్స్ డిప్లాయ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ టెరాఫామ్ అండ్ యాన్సిబుల్ ఎండ్ టు ఎండ్, బేసిక్ టు అడ్వాన్స్ ఉంది మన ఛానల్లో, వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఆ తర్వాత యూ కెన్ టేక్ మై ప్రాజెక్ట్. లైనెక్స్ అడ్మిన్ కెరియర్ బాగానే ఉంటుంది బ్రో, ఇట్స్ స్టిల్ గుడ్. సార్ ఆన్లైన్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా చేయాలి? ఆన్లైన్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ బ్రో. ఆన్లైన్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లా చేస్తారు అనేది తెలియదు బ్రో గణేష్. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడితే మాత్రం medium.comకి వెళ్ళండి, తర్వాత devops.comకి వెళ్ళండి. అక్కడ ఏంటంటే మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, బట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ గుడ్ కంటెంట్. జాబ్స్ సపోర్ట్ ఇవ్వను బ్రో, సారీ నేను జాబ్ సపోర్ట్ ఇవ్వనండి. లైక్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్. యూ హ్యావ్ ఎనీ KPMG కంపెనీ రిలేటెడ్? లేదు బ్రో, ఎవరు లేరు. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రిప్లై. థ్యాంక్ యూ బ్రో. CICD బ్రో, కమల్ CICD ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది బ్రో. థ్యాంక్ యూ జై బ్రో ఫర్ ద సజెషన్స్. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ బ్లాక్ చైన్, AI, డేటా సైన్స్ అండ్ కరెంట్లీ విత్ Node.js అండ్ MongoDB అండ్ AWS. ఓకే, డేటా సైన్స్ విత్ DevOps అయింది. ఓకే, ఆర్ Node.js అండ్ MongoDB. Node.js MongoDB అయితే యూ కెన్ ఈజీలీ మేనేజ్. ఓకే, సో డేటా సైన్స్ అంటే వీ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ న్యూ పైప్లైన్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అప్. ఓకే, సో అంటే లైక్ డేటా సైన్స్కి సంబంధించి నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ Node.js అండ్ MongoDB, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ CICD, యూ హ్యావ్ లోడ్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్లైన్.
ఓకే బ్రో, ఇట్స్ టైమ్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే, టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేసి ఐ విల్ రిప్లై బ్రో. హెచ్పిసి డొమైన్ బాగుంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ ఆఫ్ హెచ్పిసి డొమైన్. ఇస్ కెరియర్ గ్యాప్ ఇన్ 14 years, కెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇఫ్ పాసిబుల్, విచ్ డొమైన్ విల్ బి బెటర్? Domain I cannot suggest you, Gopal bro. That is what I told you. Okay, so domain totally you need to choose. Okay, so domain దేంట్లో మీరు కంఫర్టబుల్ ఉంటారనేది నాకు కూడా ఐడియా. నాకు మా కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేయలేదు, 1 year అవుతుంది. సో స్ప్రింగ్ బూట్ మీద రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ సజెస్ట్ చేయండి. స్ప్రింగ్ బూట్ మీద రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. మీకు స్ప్రింగ్ బూట్ పైన మనం కాఫ్కా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో కాఫ్కాతో కూడా ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు. చెక్ చేయాలి బ్రో. అంటే ప్రాజెక్ట్ మీరు సడన్గా అడిగితే నేను కూడా మీకు ఐడియా ఇవ్వలేను. ఓకే, బట్ దెర్ ఆర్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంది, ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి. Linux admin career, yeah, it's good. Already told. TCS and KPMG, which company is good to join? So if you are genuine, I'll always prefer TCS. హాయ్ జయన్న, లైనక్స్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ నుంచి డెవాప్స్కి స్విచ్ అవ్వడానికి మన దగ్గర ఉన్న డెవాప్స్ 5K ప్రోగ్రామ్ సరిపోతుందో? యా, కాకపోతే మీకు డెవాప్స్ రావాలి బ్రో. మీకు డెవాప్స్ వస్తేనే మీరు ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి. ప్రాజెక్ట్ కావాలంటే డెవాప్స్ వచ్చి ఉండాలి. ప్రాజెక్ట్ రాకుండా మీరు మీకు డెవాప్స్ రాకుండా ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే చాలా కష్టం. డెవాప్స్ వచ్చి ఉండాలి మీరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. టెలిగ్రామ్ లింక్ మీరు టెలిగ్రామ్ యాప్లోకి వెళ్ళి ట్రైటీ టెక్నాలజీని సర్చ్ చేయండి బ్రో, దొరికిపోతుంది. సిఐసిడి కెరీర్ ఎలా ఉంది బ్రో? ఇప్పుడు అంతా సిఐసిడి ఉంది కదా బ్రో, మొత్తం మార్కెట్ అంతా సిఐసిడి. ఓకే, సో డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. సిఐసిడి అంటే ఏముంది మనకి కాదు. డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అంతా సిఐసిడి గురించి మాట్లాడండి. డెవాప్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవడానికి ఎన్ని మంత్స్? 6 months బ్రో. ఓకే, శివ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే, సో విల్ కనెక్ట్ టుమారో. ఓకే, సో కాఫీ విత్ జైలర్ మాట్లాడుతున్నాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ జస్ట్ పోస్ట్ మీ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఆర్ కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు రిప్లై బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, బాయ్.